Hello everybody. Today's session is on regular, past, simple verbs. Koha, pelqeu, eshte. The picture that you see here is from Malala Yousafzai. There are 6 facts about her life, and in all these 6 facts there are verbs in past simple. So 1 minute, I need you to look at the pictures, look at the sentences and decide where are the verbs. Last class we had subject, verb, object. So just remember you have subject, verb, object. So let's do together the first one. Pra si që thamë mësimin e kaluar, kemi temën dhe foljen. Pastaj kemi pjesë të tjera të fjalisë që vinë mbas foljes. Atëherë, tema e parë, për shembull, është she, so she is the subject, and the verb is was. You have now not 1 minute, you have now 30 seconds to decide where are the other verbs. Pra 30 sekonda të vendosni se cilat janë foljet e tjera. Vazhdoni. Okay, let's go. So the first verb is was. The second verb is was. Then we have started, tried, traveled, lived, visited, talked, received, started. So all of these are regular past simple verbs. Se janë të gjitha folje të rregullta. Kjo është forma e foljeve të rregullta në kohën e shkuar. Let's go. So past simple, we use it to talk about finished actions or events. Pra koha e shkuar përdoret për të folur për veprime që kanë mbaruar në të shkuarën apo për evenimente që kanë mbaruar në të shkuarën. Here we have I, you, he, she, it, we, they. Lived, visited, started. Pra folja nuk ndryshon, është e njëjtë nga fillimi deri në fund. Në kohën e shkuar, në formën dëftore. Pra I lived, you lived, he lived, she lived, we lived, it lived, they lived, and you lived. So he lived in this house, they lived in this house, I lived in this house. How do we make the past simple? Disa herë kemi ndryshime të folje, gjithmonë kemi ndryshime të folje në kohën e shkuar. Disa herë të ndryshime janë me ed, për shembull kur kemi start, started, finish, finished. Sometimes disa herë janë me d, kur kemi një folje që mbaron me e, atëherë i shtohet vetëm një d. So we have live, lived, die, died. Ied është kur folja mbaron me y. So when the verb ends with y. Y është y. Atëherë study, studied, marry, married. Sometimes we double the consonant letter with some verbs. So in this case we have double L and double P. So traveled, stopped. Homework for next session is make sentences with these verbs. Closed, died, enjoyed, finished, liked, lived, married, opened, received, started, stopped, studied, traveled, visited, walked, watched, worked. This was today's session. Shihemi në mësimin tjetër. Miropafshim, take good care of yourselves and stay safe. Bye bye.